all, welcome to the Armenian Genocide Memorial. This is our 14th anniversary, and we're honoured to have present today Jenny Rathbone. She's the constituency member for Cardiff Central, that's Roath. Now, we are really honoured to have Bishop Hovakim Manukyan, and of course, our rock, where is he? Canon Patrick. Without him, a lot of the things that happened in the past would not have happened. The Iraqi Christian community, I'm ever so grateful to see you again. Lovely to see you. Each year we gather here to remember those individuals and institutions without whose help this memorial would not exist. And additionally, from this year onwards, we will include in our remembrance those we had sadly lost in the 2020 Artsakh War. It would be hypocrisy if we did not remember those who've made it possible for us to remember. There are pressures from many sides to simply forget. Many say, 100 years has passed, what's the point? Let's move on. Well, I don't agree. I'm not of that opinion. I can forgive, but really I can't forget. It was Hitler who said, who after all remembers the annihilation of the Armenians? No country, organization, individual has the right to selectively choose the parts of history that they find inconvenient. Leaving aside the moral and human rights issues, this process inevitably involves rewriting history. Where do you draw the line? Which parts of history do you want to ignore next time? We ignore the lessons from history at our peril. Ignore the Armenian Genocide, and the result was the Holocaust. This doesn't just apply to the history of the Armenians, but to every race and nation. The significance of this memorial to the Armenians cannot be underestimated. It is an affirmation that the country we live in today, Wales, have recognised our suffering. It is a symbol of hope that the genocide will not be forgotten. This is a place where we can express our grief for those we know not where they are buried. We are eternally grateful. The Welsh Government who gave us the land for the memorial, Elian Williams, the shepherd from Llanberis, the spark that lit the flame, Stephen Thomas, who was at that time the director of the Temple of Peace, who stood fast in the face of the abuse he suffered, the Church in Wales, who has stood by our side and has recognised the 24th of April as Armenian Genocide Day. That alone should make the Armenians very proud of that recognition by the Church in Wales. And of course, who was responsible? Who was it who orchestrated all of this? Canon Patrick, our rock. He has done more for the Armenians than any Armenian has done ever. So, we will now, after the prayers by Canon Patrick in Welsh and Bishop Hovakim, we will be asking you to approach the memorial to lay the flowers. And then we will ask for 2 volunteers to plant the 2 steel poppies in commemoration of those we lost in the Artsakh War. Start off with the prayers by Canon Patrick in Welsh. This is a prayer that I wrote for the Church in Wales to remember the martyrs of the genocide of Armenians. O Llylliog Dduw,
Ni all o leini a ddatgyddwyd yn Christ, byth cael ei ddiffodd gan dywyllwch gweithredoedd dynol. Cofiwn ger dyfron heddiw, dioddefwyr Armenaidd hil a ddiad. Caniata i'r holl genhedloedd, wrth gofio am ei dioddefaint, gael ei harwain i gydweithio i ryddhau ein byd o ragfan a chysunau. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd yn fyw ac yn ternasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Let's say the Lord's Prayer in Armenian. Հայր Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, օրեր ինքսս, Սուրբ եղեցի անուն քո, եկես սարքայություն քո, եղեցին գամ քո, որպես եկինս երեկվի, ասաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ տոնք մերոս պարտաբանած, և մի տանիրս մեզ փորձություն, այլ պրկյազ մեզ իչարել, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք աբդենս ամեն, օրդություն և փառք, հոր և որդու և ոգի սրտով, այժմ և միշտ և աբդյանս աբդենից ամեն։ Ցնանգուցելոց Քրիստոս Աստված, արահանիստ և ողորմությունում, և մեզ մեղավորացը շնորհաստողություն անցնած,
Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո անոխագալի է բարեգութ, գթառաչական սիրովտի հոգի սանգուցյալ ծառայից կս, և մանավան Տեր հիշյա, սոքիսն բոլոր անմեղ, նահատակացն որոնքան հնդացս առաջին համաշխարհային պատերազմի այլվեր Տեր հիշյա, սոքիսն անմեղ նահատակ զինվորացն և աշխարհականացն որոնքան հնդացս 44-օրյա պատերազմի Արցախ վասն հավատու և վասն հայրենիաց։ Հիշյազ նահավոր մեծի գալստյան արքայության քո առարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած և դասավորյալ պայծառացուն Սուրբ Հատակողմյան դասուն զիդու ես Տեր արարիչ ամենեցուն դադավոր կենթանյացը մեղելոց և կեզ վայլե փառք, իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս ավիտենից ամեն O Christ, Son of God, forbearing and compassionate, have compassion in thy love as our Creator upon the souls of thy servants who are at rest, and especially, Lord, remember all the victims of the World War I, and also, Lord, remember the innocent men and women, soldiers, who laid down their lives for their faith and for their country last year during the 44 days war in Artsakh. Be mindful of them in the great day of the coming of thy kingdom. Make them worthy of mercy, of expiation and forgiveness of sins. Glorify them and reckon them with the company of thy saints at the right hand. For thou art the Lord and Creator of all, Judge of the living and of the dead. And to you is befitting glory, dominion, and honor, now and always unto the ages of ages. Amen. Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր Գորհերգինսս, Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկես արքայություն քո, եղեցին գամ քո, որպես Երգինը սևերի, ըսած մեր հանապազոր, թույլ մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թող մերոս պարտաբանած, և մի տանիվս մեզ փորձություն, այլ պրկյալս մեզ չարե, իքո արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Wel, mae'n fraint I fod yma unwaith eto ac I feddwl hefyd am gwahaniaeth rhwng yr achlysur yma a beth ddigwyddodd y tro cyntaf I ni ddod yma i'r gofeb hyfryd yma. It's wonderful to be here today and an honor, and particularly to be aware of the contrast between today's service and what happened when this memorial was dedicated, because as those of you who were here will remember, there were busloads of demonstrators, Turkish extremists who had been brought in to disrupt the occasion. And what struck me particularly on that occasion was the dignity of the Armenians present and the way in which, despite the attempt to wreck the occasion, something wonderful happened. The memorial was blessed. And of course then the memorial was destroyed. Gofio hefyd beth ddigwyddodd ar ôl hynny. And it might have been the end, but of course it wasn't, because a Khatchcar by its very nature is a sign of resurrection, of new life. And so it was brought back to new life and restored, and it remains here. Ac rydyn ni'n ddiolchgar i'r rhai sydd wedi sicrhau bod hyn yn digwydd. The steel poppies in remembrance of those we lost in the recent war. I'd like to slowly come to the memorial and place one poppy on one side, one poppy on the other side, and the flag in the middle.
we'll plant them here, on either side, like this, about here, okay? Push them into the ground. Well done, thank you very much. And then, lovely. Thank you very much.